కొట్టినారా? ఓకే. వెల్కమ్ టు రోహిత్ అనాలిసిస్ క్లాసెస్. myself Mahesh. సో టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ఆ టాపిక్ ఏంటిదంటే తెలంగాణ సెన్సస్, తెలంగాణ ఇంపార్టెంట్ గణాంకాలు. ఆ ఫీల్డ్ డిఫరెంట్ ఒక డిపార్ట్మెంట్స్, డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్ గురించి ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేద్దాం. బట్ బిఫోర్ వీఆర్ గోయింగ్ ఇన్ టు ఇన్ డెప్త్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ తెలంగాణ సెన్సస్, వీ నీడ్ టు నో వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఎందుకంటే సెన్సస్లో చాలా డేటా ఉంటుంది, ఎలా చదవాలి, అది పాయింట్ నెంబర్ 1. సెకండ్ పాయింట్ వచ్చేసి ఎగ్జామ్కి వాట్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్, వై ఈ సెన్సస్ ఎందుకు ఎగ్జామినేషన్లో ఇంక్లూడ్ చేశారు, అది పాయింట్ నెంబర్ 2. వై దిస్ సెన్సస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అవర్ గ్రూప్ 1 ఎగ్జామినేషన్, పర్టికులర్లీ ఫర్ అ ప్రిలిమినరీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఎప్పుడైనా గ్రూప్ 1 ఎగ్జామినేషన్లో కాకపోయినా ఇంకా వేరే టీఎస్పీఎస్సీ ఏ ఎగ్జామ్లో అయినా కూడా సెన్సస్ నుంచి మినిమమ్ ఆఫ్ 4 క్వశ్చన్స్ టు 5 క్వశ్చన్స్ కంపల్సరీ వస్తుంది. సో వాట్ ఈజ్ అ పర్పస్ ఆఫ్ స్టడీయింగ్ దిస్ సెన్సస్? మేజర్ పర్పస్ ఆఫ్ స్టడీయింగ్ దిస్ సెన్సస్ ఈజ్ మన తెలంగాణ గురించి గణాంకాల పరంగా తెలుసుకోవడం. సబ్జెక్టు పరంగా తెలుసుకోవడం వేరేగా ఉంటుంది, అంశాల పరంగా తెలుసుకోవడంగా వేరేగా ఉంటుంది, గణాంకాల ప్రకారం తెలుసుకోవడంగా వేరేగా ఉంటుంది. మేజర్లీ ఈ సెన్సస్ అనేది పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా అవుతుంది, మన గవర్నమెంట్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ గత ఏడాది కంటే ప్రస్తుత ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో ఎలా పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుంది. అది అగ్రికల్చర్లో ఫీల్డ్ అవ్వచ్చు, అది హెల్త్ ఇండికేటర్లో ఫీల్డ్ అవ్వచ్చు, అది ఎడ్యుకేషన్లో అవ్వచ్చు, ఇతర ఏ సంస్థలైనా అవ్వచ్చు, ఏ డిపార్ట్మెంట్స్ అయినా అవ్వచ్చు. సో ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం ఎలా నేర్చుకోవాలి, ఇంత డేటాని ఎలా మనం సింప్లిఫైగా చేసుకునేది అనేది మేజర్ పాయింట్. సో ఫస్ట్లీ మనం ఫోకస్ చేయాల్సిన 3 డిపార్ట్మెంట్స్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ డిపార్ట్మెంట్. ఫస్ట్ వచ్చేసి ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్, సెకండ్ వచ్చేసి అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్, థర్డ్ వచ్చేసి హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్. సో ఈ 3 డిపార్ట్మెంట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్, అంటే పర్ఫార్మెన్సెస్ ఎలా ఉంది. అది కాకుండా ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్లలో ఎలా లాస్ట్ ఇయర్ కంటే ఈ ఇయర్, లాస్ట్ 5 ఇయర్స్ కంటే ఈ ఇయర్లో ఫారెస్ట్ గ్రోత్ ఎలా అయింది, మన గ్రీన్ ల్యాండ్స్ ఎలా అయింది, ఇవి కాకుండా మన తెలంగాణ పర్ఫార్మెన్సెస్ నేషనల్ వైడ్ పరంగా యావరేజ్ కంటే తక్కువ ఉందా ఎక్కువ ఉందా, అది కూడా ఒక పాయింట్ నోట్ చేసుకోవాల్సింది. సెన్సస్ మనం చదవాలి అనుకుంటే ఆల్ ఓవర్ తెలంగాణ సెన్సస్ స్టాటిస్టికల్ ఇన్ఫర్మేషన్లలో మొత్తం 100 పేజెస్ ఉంది. ఆ 100 పేజెస్ని మనం చదవలేం కదా. సో దాంట్లో ఫస్ట్ టిప్స్ చెప్తాను. టిప్స్ ఎలా చదవాల్సిందంటే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, నేషనల్ యావరేజ్ కంటే మన తెలంగాణ కింద ఉందా మీద ఉందా. ఫస్ట్లీ మనం ఫోకస్ చేయాల్సింది నేషనల్ యావరేజ్. సెకండ్ వచ్చేసి ఇంపార్టెంట్ కేటగిరీస్. ఆ ఇంపార్టెంట్ కేటగిరీస్ ఏంటిది వచ్చేసి ఎడ్యుకేషన్, హెల్త్, అగ్రికల్చర్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ పర్ఫార్మెన్సెస్. ఇది పాయింట్ నెంబర్ 2. అండ్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసి క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతారు. ఎస్, దే విల్ డైరెక్ట్లీ ఆస్క్ యూ క్వశ్చన్ కంపేరిటివ్లీ లాస్ట్ 10 years యాజ్ పర్ ద రీసెంట్లీ రిలీజ్డ్ సెన్సస్ బై గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ. లాస్ట్ 5 yearsలో ఫారెస్ట్ గ్రోత్ మన తెలంగాణలో పెరిగిందా తగ్గిందా, నేషనల్ యావరేజ్ కంటే ఫారెస్ట్ పర్సంటేజ్ ఇండియాలో ఎక్కువ ఉందా తక్కువ ఉందా. సో ఇలాంటి అంశం మీద వాళ్ళు డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. సో ఓన్లీ థింగ్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటిదంటే నేషనల్ యావరేజ్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దాంట్లో మన తెలంగాణ పర్ఫార్మెన్సెస్ పర్టికులర్ సెక్టార్లో ఎలా పర్ఫార్మెన్సెస్ చేస్తుందో వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. సో దిస్ ఆర్ ద 2 వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ when you all students are preparing for your examination or studying this census. అండ్ ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి నేషనల్ యావరేజ్, సెకండ్ పాయింట్ వచ్చేసి మనం నేషనల్ యావరేజ్ కంటే తక్కువ ఉన్నామా నేషనల్ యావరేజ్ కంటే ఎక్కువ ఉన్నామా. థర్డ్ పాయింట్ వచ్చేసి లాస్ట్ 5 years మన పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది, మన పర్ఫార్మెన్స్ ఇంక్రీజింగ్గా ఉందా, మన పర్ఫార్మెన్స్ డిక్రీజింగ్గా ఉందా, లేకపోతే మోడరేట్గా సమానంగా ఉందా. సో ఇలాంటి పాయింట్స్ని మనం దృష్టి పెట్టుకొని ఎగ్జామ్కి అప్రోచ్ అవుతే మనకి ఎగ్జామినేషన్లో ఈజీగా ఆన్సర్ని మనం ఆన్సర్ చేయవచ్చు, క్వశ్చన్ని ఈజీగా ఆన్సర్ చేయవచ్చు. సో ఫస్ట్లీ డెమోగ్రాఫికల్గా తెలంగాణ క్యారెక్టరిస్టిక్ గురించి మాట్లాడదాం. జియోగ్రాఫికల్ పరంగా తెలంగాణ ఎంత ఉంది, 3.17 సగటు. నంబర్ ఆఫ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ 33, రెవెన్యూ డిస్ట్రిక్ట్స్ 60.4, రెవెన్యూ విలేజెస్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు రెవెన్యూ విలేజెస్ అని ఎందుకు అన్నారంటే రెవెన్యూ విలేజెస్ ద నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ మనకి ఎంత ఇన్కమ్ వస్తుంది. బికాస్ 12th షెడ్యూల్, ద 11th షెడ్యూల్, ద పర్పస్ ఆఫ్ మేకింగ్ ద లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్ ఎందుకు చేశారు కాన్స్టిట్యూషన్లో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఏంటి, ఎందుకంటే టు గివ్ ఎ అటనామీ ఫర్ ద లోకల్ సెల్ఫ్
గవర్నమెంట్ అనేది ప్రతి ఒక్క లాస్ట్ సిటిజన్ ఆఫ్ అవర్ కంట్రీ, ఆఫ్ అవర్ స్టేట్, ఆఫ్ అవర్ డిస్ట్రిక్ట్, దే హ్యావ్ టు గెట్ ద సర్వీసెస్. సో ఆ మూలంగా ఈ రెవెన్యూ డిస్ట్రిక్ట్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ వస్తుంటుంది. సో ఎంతమంది ఇన్హాబిటెడ్, సెన్సస్ టౌన్స్ ఎంత ఉన్నాయి, రూరల్ బాడీస్ ఎంత ఉన్నాయి. సో రూరల్ బాడీస్ తెలంగాణ శాతంలో 5% ఆఫ్ రూరల్ బాడీస్ ఉన్నది. సో గ్రామ పంచాయతీస్, అర్బన్ లోకల్ బాడీస్. సో కంప్లీట్లీ మన తెలంగాణ గవర్నెన్స్ దాంట్లలో 10 అంశాలలో మన విలేజెస్ని కానీ మన రెవెన్యూ డిస్ట్రిక్ట్స్ని పోలుస్తారు. నెక్స్ట్ డెమోగ్రాఫిక్స్ గురించి మనం చూద్దాం. డెమోగ్రాఫిక్స్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మన సెన్సస్లో డెమోగ్రాఫిక్ని కంపేర్ చేయడానికి టోటల్ పాపులేషన్ని తీసుకున్నారు, డెసిడల్ డికేడల్ growth rate, density of population, sex ratio, rural population, urban population, child population and number of household. Firstly, ఈ డేటా ఎందుకు ఇంపార్టెంట్, ఎగ్జామినేషన్ గురించి పక్కన పెడితే ఈ డేటా ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ మీకు ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చెప్తా. ఎందుకంటే వెన్ వీఆర్ స్టడింగ్ మనం ఎందుకు చదువుతున్నామో కూడా తెలుసుకోవాలి. ఆఫ్టర్ వీఆర్ క్లియరింగ్ ఏ ఎగ్జామినేషన్ ఈ డేటా అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ గణాంకాల తర్వాత గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఏదైనా పథకాలు ఎలా చేయాలి. జస్ట్ ఇమాజిన్ సెక్స్ రేషియో గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం. సో సెక్స్ రేషియో పెరిగిందా తగ్గిందా, ఒకవేళ సెక్స్ రేషియో ఇండియాలో ప్రపంచంతో కంపేర్ చేస్తే, ప్రపంచాల దేశాలలో కంపేర్ చేస్తే ఇండియాలో సెక్స్ రేషియో చాలా తక్కువ, దాంట్లో హర్యానాలో కూడా చాలా తక్కువ. సో ఆ టైంలో సెక్స్ రేషియో తక్కువ అవుతుంది ఏం లాస్ట్ ఇయర్తో కంపేర్ చేస్తే, ఈ ఇయర్తో కంపేర్ చేస్తే, అంటే ఒక ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళతో అవైలబుల్గా ఉన్నారా లేరా, అది తక్కువగా ఉంది అంటే మన భారతదేశంలో మన స్టేట్లో అది వన్ ఆఫ్ ద నాట్ కరెక్ట్ ఫ్యాక్టర్ కాదు అది. సో దాన్ని చేయడానికే బేటీ బచావో బేటీ పటావో కార్యక్రమాన్ని చేశారు. అదేవిధంగా తెలంగాణలో 21 ఇయర్స్ తర్వాతనే కళ్యాణ్ లక్ష్మి ఇవ్వడం కానీ ఇలాంటివన్నీ థింగ్స్ని ఎంకరేజ్ చేశారు. ఎందుకంటే టు గివ్ ద బెటర్మెంట్ ఆఫ్ ఎ ఉమెన్. ఈ డేటా అనేది సింప్లీ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం అని కాదు, ఈ డేటాతోటి ఒక పథకాలని చేస్తారు, ఈ డేటాతోటి చట్టాలు అమలు పరుస్తారు. అందుకోసమే సెన్సస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ డేటాతోటి వచ్చే గవర్నమెంట్ ఎలా ఫంక్షనింగ్ చేయాలి, మా గవర్నమెంట్కి వచ్చిన రెవెన్యూస్ ఎవరికి ఇవ్వాలి, ఏ పాపులేషన్స్కి ఇవ్వాలి అనేది ముఖ్యంగా మనం ఈ సెన్సస్ నుంచి మనం నేర్చుకుంటాం. సెన్సస్ ఓన్లీ డాక్యుమెంటేషనే కాకుండా డాక్యుమెంటేషన్ని ఎలా గవర్నెన్స్ గోల్స్ని మనం అచీవ్మెంట్ చేయడానికే మేజర్ పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ సెన్సస్. సో రూరల్ పాపులేషన్తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఓవరాల్గా ఆల్ ఇండియా రూరల్ పాపులేషన్తో కంపేర్ చేసుకుంటే తెలంగాణ ఈజ్ వెరీ లెస్. మేల్ ఆర్ ఫీమేల్ పాపులేషన్లో కంపేర్ చేసుకుంటే మేల్ పాపులేషన్ ఆల్మోస్ట్ యాజ్ కంపేర్ టు ద నేషనల్ యావరేజ్, ఇండియా యాజ్ కంపేర్ టు ద నేషనల్ యావరేజ్ మనం సెక్స్ రేషియోలో చాలా బెటర్గా ఉన్నాం తెలంగాణలో. నేషనల్ యావరేజ్ ఎలా ఉంది, 949 ఉంది. సో తెలంగాణ 900, అంటే 1000 మెంబర్స్కి ఆల్మోస్ట్ 1000 మెంబర్స్ అమ్మాయిలు అవైలబుల్గా ఉన్నారు. సో దిస్ ఈజ్ అ వెరీ హెల్దీ సైన్. దిస్ ఈజ్ వెరీ గుడ్ ఫర్ ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ అవర్ తెలంగాణ. అండ్ వన్ మోర్ పాయింట్ టు బి నోటెడ్, వరస్ట్ స్టేట్ ఇన్ పర్ఫార్మింగ్ ద సెక్స్ రేషియో ఇస్ హర్యానా. అక్కడి నుంచే బేటీ బచావో బేటీ పడావో స్కీమ్ని అనేది అమలు పరచు. దట్ ఈస్ అనదర్ టాపిక్. సో సెక్స్ రేషియోలో తెలంగాణ చాలా ముందు దశలో ఉంది. నెక్స్ట్ అర్బన్ పాపులేషన్లో డిఫరెన్సెస్ చాలా ఉంది. సో దే విల్ ఎగ్జామినేషన్లో డైరెక్ట్లీ అడుగుతారు, సెక్స్ రేషియో అర్బన్ పాపులేషన్లో ఎక్కువ ఉందా, రూరల్ పాపులేషన్లో ఎక్కువ ఉందా. సో రూరల్ పాపులేషన్లోనే సెక్స్ రేషియో ఎక్కువ ఉంది. దీనికి రీజన్స్ ఏంటిదంటే రూరల్ పాపులేషన్లలో సంతానం ఎక్కువ ఉంటుంది, అర్బన్ పాపులేషన్లో 1 child 2 child. సో దీనివల్ల డిఫరెన్సెస్ వచ్చేసి దట్ ఈస్ అ మేజర్ డిఫరెన్సెస్ ప్రజెంట్లీ ఉన్న సిచ్యువేషన్లో అది. నెక్స్ట్ చైల్డ్ పాపులేషన్. సో చైల్డ్ పాపులేషన్స్ దాంట్లో ఏంటిది, నేషనల్ యావరేజ్ కంటే మన ఇండియాది ఎక్కువ ఉంది. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్, చైల్డ్ పాపులేషన్ ఎక్కువ ఉంది అంటే మెటర్నిటీ బెనిఫిట్స్ ఎలా అమలు పరచాలి, పేదవాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు, వాళ్ళకి ఎలాంటి స్కీమ్స్ని అమలు పరచాలి, ఈ డెమోగ్రాఫిక్ ఒక డేటా మనకు అలా యూజ్ అవుతుంది. సో ఇన్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్లో మనం ఇప్పుడు డెమోగ్రాఫికల్గా ఆలోచిస్తే తెలంగాణ ఈజ్ అ వెరీ హెల్దీ డెమోగ్రఫీ. ఎందుకు మనం హెల్దీ డెమోగ్రఫీ అనుకుంటున్నామంటే సెక్స్ రేషియో అవుట్ ఆఫ్ 1000 members of males we are having almost 1000 members of females virtually. So technically 999, but almost this is a very very good demographic we are having. Child population lo kuda future of Telangana, the child is the future of our nation, future of our state. So completely child kuda very important. And one more, inta population child di unnadi ante manam em cheyali, we have to make a stronger laws for the good delivery of a hospital.
ప్రతి ఒక్క ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ దేర్ కాస్ట్, దేర్ క్రీడ్, దేర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అవి లేకుండా వాళ్ళకి మినిమం వాళ్ళకి మెటర్నిటీ బెనిఫిట్స్ ఇవ్వాలి. దట్స్ హౌ ఫస్ట్ 1000 డేస్లో హౌ వీఆర్ ప్రొటెక్టింగ్ అవర్ చైల్డ్, దట్ విల్ డిసైడ్ ద లైఫ్ ఆఫ్ ఎ చైల్డ్. యా, సో దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నంబర్ ఆఫ్ హౌస్ హోల్డింగ్స్. సో నేషనల్ యావరేజ్తో కంపేర్ చేసుకుంటే నంబర్ ఆఫ్ హౌస్ హోల్డింగ్స్లో కూడా మనం కొంచెం తక్కువ ఉన్నాం, బట్ ఇట్ ఈస్ ఫైన్. ఓవరాల్గా ఆలోచిస్తే ఎయిట్ పారామీటర్స్లో టోటల్ 8 పారామీటర్స్లో తెలంగాణ ఈజ్ పర్ఫార్మింగ్ వెరీ వెల్ ఇన్ ఆల్ పారామీటర్స్. ఇట్ మే బి సెక్స్ రేషియోలో అవ్వచ్చు, నంబర్ ఆఫ్ పాపులేషన్స్లో అవ్వవచ్చు. ఇట్స్ అ వెరీ హెల్దీ పాపులేషన్. ఈ డెమోగ్రాఫిక్స్ ప్రాపర్గా ఉన్నది అంటే ప్రజెంట్ ఉన్న యూత్కి వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఈ యూత్ నుంచి మళ్ళీ వాళ్ళు ఓల్డ్ ఏజ్కి వెళ్తుంటే కూడా ఆ ట్రాన్సిషన్ ఆఫ్ పీరియడ్ కూడా చాలా వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది. ఎకనామిక్ కూడా చాలా బెనిఫిట్ అవుతుంటుంది. సో దట్స్ వై హెల్తీ డెమోగ్రఫీ ఈజ్ ఆల్వేస్ వెరీ గుడ్ ఫర్ ద ఎకనామీ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫర్ ద గవర్నమెంట్. సో హెల్తీ డెమోగ్రఫీ వల్ల కూడా పొలిటికల్ సిస్టమ్ కూడా చాలా బెటర్ ఉంటుంది. యూ విల్ ఎలెక్ట్ అ వెరీ గుడ్ లీడర్, యూ విల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద గవర్నెన్స్ మేకింగ్ ప్రాసెస్ అవ్వచ్చు. ఒక పాలిటీని ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలి, ఒక చట్టాలను ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలి, చట్టాలలో ఎలా మార్పులు తీసుకురావాలి, ఇవన్నీ డెమోగ్రాఫిక్స్ వల్ల ఉంటుంది. ఒక గుడ్ డెమోగ్రాఫిక్ ఈజ్ అ గుడ్ నేషన్, ఎ గుడ్ డెమోగ్రాఫిక్ ఈజ్ అ గుడ్ స్టేట్, అండ్ ఎ గుడ్ డెమోగ్రఫీ విల్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ అ బెటర్ ఫ్యూచర్ ఫర్ దేర్ ఓన్ స్టేట్. సో ఈ గణాంకాలు చూసిన తర్వాత సో తెలంగాణ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఎ వెరీ హెల్తీ డెమోగ్రఫీ. దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇన్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్ they will directly ask you, among the following, which is the fact is true in our Telangana census? The first one, they will say that the sex ratio is better as compared to the national averages. That is right. Child population is better than the national average. That is also right. So your option have to pick which is the true in your options. So that's how అలా మనం చేసుకోవాలి. సో ఈవెన్ సేమ్ క్వశ్చన్ మనకి మెయిన్స్లో అడిగారు అనుకో, హౌ వీ కెన్ రైట్ ఇట్. సో వాట్ ఆర్ ద కీ ఇండికేటర్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ డెమోగ్రాఫిక్, వాట్ ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ అంటే ఏం చెప్తుందంటే అది హెల్దీగా ఉందా, లేకపోతే ఇంప్రూవ్మెంట్స్ చేయాలా? అఫ్ కోర్స్ ఇట్ ఈస్ అ హెల్దీ. ఇంప్రూవ్మెంట్స్ ఏం చేయాలంటే ప్రాపర్ లాస్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్తో చేసి దాన్ని పొటెన్షియాలిటీ ట్యాప్ చేయడమే గవర్నమెంట్ అండ్ గవర్నెన్స్ యొక్క మేజర్ లక్ష్యం. సో ఆల్రెడీ ఎవ్రీ రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి తెలంగాణకి. మనం ఒక మహారాష్ట్రతో కంపీట్ చేసేంత రిసోర్స్ ఉంది, ఒక తమిళనాడుతో కంపేర్ చేసేంత రిసోర్స్ ఉంది, ఒక కర్ణాటకతో కంపీట్ చేసేంత రిసోర్స్ ఉంది. సో ఆ రిసోర్స్ని ప్రాపర్గా యూటిలైజ్ చేసి ఛానలైజ్ చేసి దాన్ని ఎలా మనం ముంగడి తీసుకెళ్తాం అనేది గవర్నమెంట్ ఒక మేజర్ పర్పస్. యా, సో దిస్ ఈజ్ ద డెమోగ్రాఫిక్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. యా, నెక్స్ట్ లిటరేచర్ పాపులేషన్. ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ. ఫస్ట్లీ ఒక డెమోగ్రాఫిక్స్లలో మనకి ఇండికేటర్స్ తీసుకోవాల్సింది హెల్త్, ఎడ్యుకేషన్, అగ్రికల్చర్ అండ్ ఇండస్ట్రీస్ పర్ఫార్మెన్సెస్. దీస్ ఆర్ ద వెరీ 4 ఇండికేటర్స్. మెజారిటీ ఆఫ్ ద పాపులేషన్స్ వీళ్ళకే ఎఫెక్ట్ అవుతుంటుంది. సో లెట్ us డిస్కస్ లిటరేచర్ పాపులేషన్ అండ్ లిటరసీ రేట్. రూరల్ లిటరసీ రేట్ ఎలా ఉంది? ఆల్ ఇండియా రేట్తో కంపేర్ చేసుకుంటే సో నంబర్ ఆఫ్ మేల్ లిటరేట్ పాపులేషన్లో 64. సో 64 lakhs. So as compared to the all India rate, we are performing very well. Next, urban literacy rate is also very good. And total literacy also almost state దానికంటే బెటర్గా ఉంది. సో మేల్ అండ్ ఫీమేల్ లిటరసీ రేట్ కంపేర్ చేస్తే కూడా బెటర్గా ఉంది. టోటల్ లిటరసీ రేట్ గురించి మాట్లాడదాం. ఇప్పుడు టోటల్ లిటరసీ రేట్ నేషనల్ యావరేజ్ ఎలా ఉంది? 72.5. సో నేషనల్ యావరేజ్ కంటే టోటల్ లిటరసీ రేట్ ఇట్ ఈస్ సమ్వాట్ వెరీ లెస్, బట్ ఇట్ ఈస్ ఫైన్. బట్ ఇట్ ఈస్ ఇంప్రూవబుల్. వీ క్యాన్ ఇంప్రూవ్. మరీ అంత డిస్టర్బింగ్ కూడా ఏం లేదు, మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఇఫ్ యూ మేక్ ఎ డిఫరెన్సెస్ ఓన్లీ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఎ 4% ఆఫ్ డిఫరెన్సెస్ యాజ్ కంపేర్ టు ద నేషనల్ యావరేజ్గా లిటరసీ రేట్లో. సో ఆ లిటరసీ రేట్లో బెటర్గా కంపేర్ చేసుకుంటే అర్బన్ ఈజ్ డూయింగ్ వెరీ వెల్. కాకపోతే రూరల్లో చాలా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలి. మెయిన్ రీజన్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద ఇల్లిటరేట్స్ అవ్వడానికి ఏంటిదంటే ఎర్లీ మ్యారేజెస్ ఆఫ్ ద చైల్డ్, కాలేజెస్ లేకపోవడం, స్కూల్స్ లేకపోవడం. సో ఈవెన్ దో మనకి రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్ వచ్చిన, ఈవెన్ దో కాన్స్టిట్యూషన్లో ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ 21 ఉన్నా కూడా స్టిల్ దెర్ ఆర్ పబ్లిక్ గుడ్ని ఒక ప్రజలకు పోవడానికి కూడా చాలా అడ్డంకులు ఉన్నాయి. సో ఈ క్లియర్గా ఇక్కడ ఇండికేట్ చేస్తుంది. సో కాబట్టి
మోర్ ఎఫర్ట్స్ హ్యాస్ టు బి డన్ ఫర్ ద ఇంప్రూవింగ్ ఆఫ్ అ రూరల్ ఎడ్యుకేషన్. మనం ఈ సెన్సస్ నుంచి మనం ఏం నేర్చుకున్నామంటే ఇంకా మెరుగుపరచాలి, ఇంకా ప్రజల వద్దకు ఎడ్యుకేషన్ తీసుకెళ్ళాలి అనేది మేజర్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్. సో ఫ్రమ్ దిస్ లిటరసీ పాపులేషన్ అండ్ లిటరసీ రేట్లో మనం చూడు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ని మనం తీసుకోవాల్సింది ఏంటిదంటే 66.4 మనది ఉన్నది. సో లెట్ us గో ఫర్ ద అదర్ వన్. యా, అఫ్ కోర్స్ స్కెడ్యూల్ కాస్ట్ లిటరేచర్, వాట్ ఎవర్ ద సెన్సస్ ఇట్ మే బీ, అది ఏదైనా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాలో అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు, ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో ఎక్కడనైనా కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటిదంటే ఒక గవర్నమెంట్లో మనం ఉంటుంది డెమోక్రసీలో. ఈ డెమోక్రసీలో ఎప్పుడు డెమోక్రసీ ఫుల్ఫిల్మెంట్ అవుతుందంటే వీకర్ ఆఫ్ ద వీకెస్ట్ సెక్షన్కి మినిమం కామన్ గుడ్ వచ్చి వాళ్ళు వాళ్ళ పొటెన్షియాలిటీని ఎలా యూటిలైజ్ చేసుకుంటారో అనేదే వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఆ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్లో ప్రతి ఒక్క సెన్సస్లో ఏదైనా అవ్వని, ఇటు మేబీ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిఫార్మ్ అవ్వచ్చు, ఏదో రిఫార్మ్స్ అని అవ్వచ్చు, స్కెడ్యూల్ క్యాస్ట్ గురించి ప్రత్యేకంగా వాళ్ళు తీసుకుంటారు. ఎందుకంటే వి నో స్కెడ్యూల్ క్యాస్ట్ పీపుల్ హ్యావ్ సఫర్డ్ మెనీ థింగ్స్ ఫ్రమ్ ద ఓవర్ ద డికేట్స్, ఓవర్ ద జనరేషన్స్. ఇప్పుడు వాళ్ళ ప్రస్తుత పరిస్థితి ఎలా ఉంది తెలంగాణలో అనేది మనం మేజర్గా చూద్దాం. టోటల్ పాపులేషన్ లో కంపేర్ చేసుకుంటే యావరేజ్గా నేషనల్ యావరేజెస్కి 2.69 పరంగా ఉన్నారు. మేల్ పాపులేషన్, ఫీమేల్ పాపులేషన్. సో ఫీమేల్ పాపులేషన్ ఎక్కువ ఉంది. సెక్స్ రేషియో ఈజ్ వెరీ వెరీ గుడ్. ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ తెలంగాణ సెక్స్ రేషియో ఇస్ వెరీ బెస్ట్ అమాంగ్ ద ఇండియా. సో నేషనల్ యావరేజ్ కంటే మనం సెక్స్ రేషియో ఎక్కువ ఉంది, అది కూడా ఎస్సీ ఎస్టీ దాంట్లో చాలా, ఎస్సీలో షెడ్యూల్ కాస్ట్లో ఎక్కువ ఉంది. సో రూరల్ పాపులేషన్ ఆల్సో వెరీ ఫెంటాస్టిక్. అండ్ నెక్స్ట్ లిటరసీ రేట్ కంపేర్ చేసుకుంటే యాజ్ కంపేర్ టు ద మేల్స్, యాజ్ కంపేర్ టు ద ఫీమేల్స్, మేల్ దాంట్లో ఎక్కువ ఉంది లిటరసీ పాపులేషన్. సో వెరీ అలారమింగ్ థింగ్స్ అమాంగ్ ద షెడ్యూల్ కాస్ట్ వాళ్ళ దాంట్లో ఎడ్యుకేషన్ రేట్ ఎందుకు తక్కువ ఉందంటే వి నో ద డిస్క్రిమినేషన్ ఫ్రమ్ ద లాస్ట్ ఇయర్స్, ఫ్రమ్ ద లాస్ట్ మెనీ డేన్, అండ్ చాలా విలేజెస్లలో ఇంకా ఇగ్నోరెన్స్ ఉందండి, ఇంకా స్టిగ్మా ఉంది. సో అవన్నీ ఇవి ఇండైరెక్ట్లీ అవన్నీ మనకి సూచిస్తుంది. ఎందుకంటే తక్కువ ఉందన్న మాటల్లో ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటిది, ఆ ఫ్యాక్టర్స్ని ఎందుకంటే ఒక ఎడ్యుకేటెడ్ అవ్వాలంటే ఒక ఫ్యామిలీ, ఒక సోషల్ లాస్, దెర్ ఆర్ మెనీ థింగ్స్ ఉంటుంది. ఆ మెనీ థింగ్స్ మనం చేసుకుంటే ఒక అనాలిసిస్ మనం తీసుకున్నాం అనుకుంటే సో మనం ఇలా చెప్పొచ్చు, ఎస్సీఎస్ ఇంకా వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్లలో ఇంకా బ్యాక్వర్డ్గా ఉన్నారు, ఇంకా వీ హ్యావ్ టు మేక్ ఎ లాట్ ఆఫ్ థింగ్. తెలంగాణలో ఇంకా ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకి ఇంకా బెటర్గా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలి, ఇంకా వాళ్ళని మెయిన్ స్ట్రీమ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్లో తీసుకురావాలి. నెక్స్ట్ పాయింట్, scheduled tribe, ST, yes, very important. As we know, our Telangana pride, our democracy, our governance lo edaina kuda, I already told you, giving the common good to the weaker section of the society is the major theme of a democracy. ఈవెన్ మన ప్రియంబుల్స్లో కూడా సోషల్ జస్టిస్ ఉంది. ఆ సోషల్ జస్టిస్ అనుగుణంగా ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటే సో లెటెస్ట్ థింక్ షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉందో మనం మాట్లాడుకుందాం. సో టోటల్ పాపులేషన్ ఎలా ఉంది షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియాతో కంపేర్ చేసుకుంటే తెలంగాణ వాళ్ళు 3% ఆఫ్ పాపులేషన్. సో వాళ్ళ సెక్స్ రేషియో ఇట్స్ ఓకే 977, నేషనల్ యావరేజ్ కంటే ట్రైబల్స్లో తక్కువ ఉంది. బేసికల్గా ట్రైబల్స్లో మనం జనరల్గా కంపేర్ చేసుకున్నా కూడా ట్రైబల్స్లో ఉమెన్కి చాలా రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది, మెజారిటీ ఆఫ్ ద ట్రైబల్స్. కొన్ని ట్రైబల్స్లో ఎలా ఉంటుందంటే ఛత్తీస్గఢ్, ఒరిస్సా, జనరల్గా చెప్తున్నాను, అక్కడ ఉమెన్ చాయిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మన అర్బనైజ్డ్ సొసైటీలలో ఎంత ఎడ్యుకేషన్ ఉన్నా కూడా వీఆర్ నాట్ దట్ మచ్. ద ఫ్యామిలీస్ ఆర్ మోర్ లిబరల్ ఇన్ ఎ ట్రైబల్ సొసైటీస్. స్టిల్ ఇంకా నేషనల్ యావరేజ్తో కంపేర్ చేసుకుంటే నేషనల్ యావరేజ్ 999 ఉందంటే అర్థం చేసుకోండి ట్రైబల్స్లో ఒక ఉమెన్కి ఎంత రెస్పెక్ట్ ఇస్తున్నారో అని చెప్పి. అది ఇప్పుడు రూరల్ పాపులేషన్, అఫ్ కోర్స్ రూరల్ పాపులేషన్స్లో మేల్ ఇలా ఉన్నారు, ఫీమేల్ ఇంత ఉంది. సో యా డిఫరెన్సెస్ ఈజ్ వెరీ లెస్. అర్బన్ దాంట్లో ఈజ్ ఆల్సో డిఫరెన్సెస్ ఈజ్ హ్యావింగ్. లిటరసీ రేట్, సో లిటరసీ దాంట్లో నంబర్ ఆఫ్ ఫీమేల్స్ ఎక్కువ ఉన్నారు, అఫ్ కోర్స్ మేల్ వాళ్ళే ఎక్కువ ఉన్నారు, అండ్ మేల్ వాళ్ళే ఎక్కువ ఉన్నారు. సో మోర్ ఎఫర్ట్స్ హ్యాస్ టు మేక్ scheduled tribe women to get into the education, and more efforts has to make so that getting into the major form. Already మనం లెవెల్త్ స్కెడ్యూల్ ఉంది, పీసా యాక్ట్ ఉంది, మెనీ ప్రొవిజన్స్ ఉన్నాయి, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ట్రైబల్ ఉంది, తెలంగాణలో కూడా మెనీ స్టిల్ ఇట్ ఇండికేట్స్ దట్ మోర్ ఎఫర్ట్స్ హ్యాస్ టు బి డన్ ఫర్ ద బెటర్మెంట్ ఆఫ్ ద షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్. అలా సో దీంట్లో నుంచి మనం గ్రేటర్ టేక్ అవే మనం ఏం తీసుకోవాలి అనుకుంటే, సో ఓవరాల్గా కూడా మనం మాట్లాడుకున్నా కూడా సెక్స్ రేషియో నార్మల్ కంటే ట్రైబల్స్లో చాలా బెటర్ ఉంది. నేషనల్ యావరేజ్ 990. ఇట్ మీన్స్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ ట్రైబల్ పాపులేషన్స్కి మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ అ ఫ్యామిలీ, దేర్ లివింగ్స్, దేర్ బిలాంగింగ్స్. సో వాళ్ళని
మెయిన్ స్ట్రీమ్లోకి తీసుకురావాలి. సో బెటర్ టు హ్యావ్ అ బెటర్ ఎడ్యుకేషన్, టు హ్యావ్ మెనీ థింగ్స్. మెజారిటీ ఆఫ్ ద రీజన్ ట్రైబల్ వాళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్ ఉండకపోవడానికి రీజన్స్ ఏంటిదంటే వాళ్ళ డిస్టెంట్ ల్యాండ్లో ఉండడం, తాండాస్లో ఉండడం, అక్కడికి బేసిక్ ఫెసిలిటీస్ కూడా ఉండకపోవడం. ఇంకొక రీజన్ ఏంటంటే నక్సలిజం అండ్ ఏజెన్సీ ఏరియాస్లలో అండ్ ఫారెస్ట్ ఏరియాస్లలో ఉండి చాలా చాలా రీజన్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్స్ రాకపోవడానికి, ఎడ్యుకేషన్ ఫెసిలిటీస్ వెళ్ళకపోవడానికి. So this is the major takeaways from the schedule caste education backdrop. So age wise, this is very important. See, age wise projections is very important. Why the age wise projection is very important? Young population, adult population and old age population, ఇవి త్రీ ఫ్యాక్టర్స్ గవర్నమెంట్ అండ్ ద ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ని డిఫైన్ చేస్తుంది. హౌ ఇట్ విల్ డిఫైన్డ్? వెన్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ అ హెల్దీ అడల్ట్, వాట్ యూ మీన్ బై ఏంటిది హెల్దీ అడల్ట్హుడ్ ఏంటిదంటే ప్రాపర్ ఎడ్యుకేషన్, ప్రాపర్ హెల్దీ అండ్ దట్ చైల్డ్ హ్యాస్ టు గ్రో. సో దట్ ఇక్కడ ప్రాపర్గా ఒక అడల్ట్ స్టేజ్కి వచ్చాడనుకో, ఒక యంగ్ ఏజ్కి ఒక ప్రాపర్ వర్క్ ఫోర్స్ని డెవలప్మెంట్ అవుతుంది. ఆ ప్రాపర్ వర్క్ ఫోర్స్ని మనం బెటర్మెంట్ చేస్తే మనం ఓల్డ్ ఏజ్లలో పెన్షన్స్ దే క్యాన్ డిపెండ్ ఆన్ దేర్ ఓన్. గవర్నమెంట్ పెన్షన్ స్కీమ్స్ ఇవ్వదు, ఎందుకంటే దే ఆర్ సర్వైవింగ్ ఆన్ దేర్ ఓన్. ఓల్డ్ ఏజ్లలో వాళ్ళకి ఎలాంటి ఇష్యూస్ ఉండవు. ప్రజెంట్లీ మనం చూస్తుంటాం చాలామంది ఓల్డ్ ఏజ్కి రాగానే వాళ్ళకి పెన్షన్ ఉండదు. ఇంట్లో వాళ్ళు చేసే అన్ఆర్గనైజ్డ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ వల్ల, దాని చీజెస్ వల్ల వాళ్ళకి అట్ ఏ కమింగ్ టు ద సర్టన్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం బేసిక్ నీడ్స్ ఫుల్ఫిల్మెంట్ కూడా ఉండదు అనమాట. సో ఇఫ్ యూ కంపేర్, ఇట్ మీన్స్ మేజర్ ఒక ఓల్డ్ ఏజ్లో ఇప్పుడు ప్రస్తుతంగా ఆల్రెడీ మనకు చెప్పారు తెలంగాణ హ్యావింగ్ అ వెరీ హెల్దీ డెమోగ్రాఫిక్స్. ఇప్పుడు ఈ గణాంకాలు ఓవరాల్గా మనం అనాలిసిస్ చేసుకుంటే తెలంగాణ ఈజ్ అ యంగెస్ట్ స్టేట్. హౌ యు ఆర్ సేయింగ్ దట్ తెలంగాణ ఈజ్ అ యంగ్ ఏజ్ స్టేజ్? ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ 15 years నుంచి మనం కట్ ఆఫ్ తీసుకున్నాం అనుకో, అప్ టు 40 years నుంచి తీసుకున్నారనుకో, పర్సంటేజ్ ఆఫ్ పాపులేషన్ ఇస్ 15, 16.4, 16.6, 16.67 అండ్ 16.68. సో దాని తర్వాత ఓల్డ్ ఏజ్ పాపులేషన్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంది. అండ్ ఇంకొకటి వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ వచ్చేసేదంటే చైల్డ్ పాపులేషన్ కూడా బాగుంది. అంటే ఇక్కడ నుంచి వర్క్ ఫోర్స్ రిటైర్మెంట్ అయ్యి వాళ్ళు పెన్షన్ స్టేజ్ వచ్చే వరకు సేమ్ వర్క్ ఫోర్స్ రిప్లేస్ చేసే కెపాసిటీ ఉంది. ఇట్ మీన్స్ తెలంగాణ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఎ బెటర్ డెమోగ్రాఫిక్స్. అంటే మళ్ళీ మనం వర్క్ ఫోర్స్ గురించి ఫ్యూచర్లో చూసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, ఆల్రెడీ మన వర్క్ ఫోర్స్ తయారవుతుంది. ఇక్కడ గవర్నమెంట్కి ఒక గ్రేట్ ఛాలెంజ్ వస్తుంది, ఎందుకంటే ఇంత వర్క్ ఫోర్స్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు కూడా నంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్స్ని జనరేట్ చేయాలి. ఇట్ మే బీ ఇన్ ఏ గవర్నమెంట్, ఇట్ మే బీ ఇన్ ఏ ప్రైవేట్ సెక్టర్, ఇట్ మే బీ ఇన్ ఏ ఆంటర్ప్రీనియర్ స్పిరిట్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. ఇట్ ఈస్ ఎ ఛాలెంజ్ అపాన్ అ గవర్నమెంట్ దట్ హౌ దే ఆర్ మేకింగ్ ద ఎంప్లాయ్మెంట్ అబ్జర్వేషన్ from this potential. So of course the nation is a made up of people, the state is a made up of people. When that people are having a proper education, proper health and a proper etiquities, that state will prosper, that nation will prosper. So as we already discussed, మనం ముందు కూడా స్లైడ్స్లో మనం చూసాము, ఎడ్యుకేషన్ రేట్స్ ఇండియా మన తెలంగాణ is performing very well, healthy demographics ఉంది. Now it is a burden upon the government how they are making, how they are tapping in our status. If examination ఎలా అడుగుతారంటే, in the recently released census, what are the facts are correct? If any fact is saying that Telangana is the youngest state, your option is right. Why? Because the population net in our youngest population, in the population bracket lo, majority of the population వచ్చేసేసి 18 to 40 years మధ్యలో మన పాపులేషన్ ఎక్కువ ఉంది. So this is your evidences. So it means the government of India should focus, government of Telangana should focus more on job creations for to extract this employment opportunity. Yeah, this is very important. Let us coming to the agricultural performances. So far we discussed the demographics. I already told you very important parameters. What is those parameters? Demographics. The demographics లలో sex ratio la performance ఉంది, literature rate ఎలా ఉంది, and then after we have discussed about the age production. Let us discuss what is the agricultural performances of our Telangana state. In our GDP, generally GDP మనం ఎలా GDP కి ఎలా వస్తుంది? From agriculture and from industries
and from a service sector. As we already know, India is a service sector. In our state also, majority of the revenues will come from the service sector only. So in the agriculture sector, which sector is performing very well? If you look at directly, crops is performing very well. After crops, livestock is performing very well, and then forestry, and then fishery, and then mining and quarrying. So they will directly ask you in your examination in the agricultural census recently released, which is the most aspiring, which is a more revenue generating. In that, first is crops, second వచ్చేసి livestock. This is very very important. Livestocks వల్ల అగ్రికల్చర్ వల్ల లైఫ్ స్టాక్ రేరింగ్ వల్ల హ్యావింగ్ ఎ టూ అడ్వాంటేజెస్. ద ఫస్ట్ అడ్వాంటేజ్ వచ్చేసి మనకి మీట్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఎ వెరీ గుడ్ హ్యావింగ్ ఎక్స్పోర్ట్ పొటెన్షియల్. వై? టుడే all over the world, all over the in our country also, food processing sector is booming, yeah, is booming, yeah, I'm sorry. So the meat is very essential part for them. ఆ మీట్ని ఈవెన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆల్సో పిఎం సంపద యోజన అని చెప్పి ఇట్ ఈస్ ప్రమోటింగ్. ఇన్ దట్ వే ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీలలో మీట్కి మనం డైరెక్ట్లీ ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తే ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్ ద డబ్లింగ్ ఆఫ్ అ ఫార్మర్స్. ఒక ఫార్మర్ది ₹1 వచ్చే దగ్గర ₹3 వస్తుంది ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీతో చూస్తే. సో యాజ్ కంపేర్ టు ద క్రాప్స్ అండ్ లైఫ్ స్టాక్స్ వల్ల ఫార్మర్స్కి చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఎన్వైరన్మెంటల్ పరంగా కూడా మనం ఓన్లీ ఆన్ క్రాప్స్లో కాకుండా చాలామంది ఫార్మర్స్ బేసికల్గా పేదవాళ్ళు ఉంటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఓన్లీ ఒకటే సింగిల్ సోర్స్లో పనిచేయడం వల్ల. ఇప్పుడు లైఫ్ స్టాక్స్ని యాడ్ చేసి ఇంకా డైవర్సిఫికేషన్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ చేసామంటే వాళ్ళ ఇన్కమ్ మూడు గుణాలుగా పెరుగుతుంది. సో ఈ లైఫ్ స్టాక్స్ రేరింగ్ వల్ల, వర్షాలు లేకపోవడం వల్ల, పంట నష్టమైనప్పుడు కూడా ఈ లైఫ్ స్టాక్ రేరింగ్ అని చెప్పి ఒక ఫార్మర్కి చాలా బెనిఫిట్ అవుతుంది. సో అందుకోసం ఇప్పుడు మనం అర్థం చేసుకుంటే తెలంగాణ ఈజ్ బీయింగ్ ఎ డ్రై ల్యాండ్ ప్రజెంట్లీ బికాస్ ఆఫ్ ద వేరియస్ అదర్ ఇనిషియేటివ్స్ వల్ల తెలంగాణ ఈజ్ ప్రాస్పరింగ్ వెరీ వెల్. సో crops is the leading sector, and then livestock, and then fishery and logging. And next వచ్చేసి ప్రైమరీ సెక్టర్లలో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ దిస్ వన్. సో దీంట్లో మనం ఎలక్ట్రిసిటీ ఉంది. we already know why India is lagging in a manufacturing sector as well as Telangana is also manufacturing sector. ఎందుకంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ని ఒక స్టేజ్కి తీసుకురావాలంటే ఇట్ ఈస్ అ బర్డన్ అపాన్ అ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. లాట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్, ఆ రీసెర్చ్ ఫెయిలింగ్ ఉండాలి, ఆ ఫెయిలింగ్ ఉండాలి, ఆ రైట్ ఫెయిలింగ్ నుంచి న్యూ క్రియేషన్ ఉండాలి. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ అబౌట్ ద ప్రైమరీ సెక్టర్. సో ఇన్ ప్రైమరీ సెక్టర్లో మనం ఆలోచించుకుంటే ఎలక్ట్రిసిటీ ఈజ్ రూలింగ్. సెకండరీ, సో థర్డ్ వన్ ఈజ్ ట్రేడ్, రిపేర్, సర్వీస్ సెక్టర్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ దాంట్లో విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ అగేస్ట్ వన్. ద రోడ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఈజ్ ద హైయెస్ట్ థింగ్ in our Telangana. So in Telangana, to have any type of logistic services, majorly it depending upon the road service itself. So next, tertiary, taxes on a product. So this is how manaki maximum of gross domestic product of India నుంచి వస్తుంది. సో మన మేజర్ గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ మనకి ఎక్కడ నుంచి వస్తుంది అంటే ట్రాన్స్పోర్టేషన్స్, అగ్రికల్చర్, సెకండరీ సెక్టార్, ప్రైమరీ సెక్టార్, దిస్ వన్. Among all, we are getting the majorly from this sector, secondary sector. Yeah. From tertiary sector, sorry. It means service sector. So majority of our GDP is, majority of the revenues to the GDP is coming from the tertiary sector. As you already know, Telangana, in that Telangana, capital city of Telangana is a Hyderabad. Hyderabad is a hub for the IT industries. So broadcasting, storage, financial services, real estate, public administration, and so many things. So yeah, now I already told you, let us look at the last year performances, how the last year performances is happening. Agriculture, livestock law, if you look at the 2021 to so far, it is performing very well. So from a 6% to 15.5. See, whenever you are seeing whether the growth is trajectory or growth is having a wavering or growth is increasing or decreasing. In agriculture దాంట్లో growth బెటర్గా వెళ్తుంది, ప్రైమరీ సెక్టర్లో కూడా పర్లేదు, అండ్ సెకండరీ సెక్టర్ కూడా ఓకే. అండ్ ఇఫ్ యూ లుక్ at tertiary sector, so it is performing very well. Tertiary sector as compared to the primary sector, secondary sector, tertiary performing at a very good level. Another important indicator
that we have to always remember is per capita income. So per capita income is very important. Per capita income ఏంటిదంటే ఒక సిటిజన్ హౌ వెల్ ఈజ్ ఎర్నింగ్, ఒక సిటిజన్ హౌ వెల్ ఈజ్ ఎర్నింగ్ వల్ల దీనికి టూ బెనిఫిట్స్ ఉంటుంది. వన్ ఫర్ ఎ గవర్నమెంట్, వన్ ఫర్ ఎ సిటిజన్. ఇఫ్ ఎ సిటిజన్ ఈజ్ ఎర్నింగ్ వెల్ నా, ఈజ్ కన్జప్షన్ లెవెల్స్ విల్ ఇంక్రీజెస్, హీ విల్ బై మోర్ థింగ్స్. ఆ సిటిజన్ ఎక్కువ థింగ్స్ని కొంటున్నాడంటే మార్కెట్ ఎక్స్పాన్షన్ అవుతుంది. ఆ మార్కెట్ ఎక్స్పాన్షన్ అవుతుందంటే జాబ్ క్రియేషన్ అవుతుంది. దానివల్ల గవర్నమెంట్కి ట్యాక్సెస్ పెరుగుతుంది. ఇట్ మీన్స్ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్లో సేవింగ్స్ ఎక్కువ అవుతుంటుంది. ఆ సేవింగ్స్ వల్ల గవర్నమెంట్కి మనీ కూడా అవైలబుల్గా ఉంటుంది. దట్స్ హౌ ద పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్. పావర్టీలో నుంచి బయటికి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఒక మిడిల్ క్లాస్ నుంచి అప్పర్ క్లాస్ అవ్వాలన్నా, ఒక పావర్టీ నుంచి బయట రావాలన్నా కూడా పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ అనేది వెరీ వెరీ క్రూషల్ ఫ్యాక్టర్. సో ఆల్ ఓవర్ ఇండియా పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ గ్రోత్ ఎంత ఉంది? 9.5% ఉంది. సో తెలంగాణ పర్ క్యాపిటా గ్రోత్ ఫ్రమ్ ద 2014 టు కంపేర్ 10% ఉన్నది. సో ప్రజెంట్లీ ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్. సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ అ పర్ క్యాపిటా ఆఫ్ నేషన్ అంటే పర్ పర్సన్ 1.7 lakh is earning. In Telangana, it is like a double the per capita income of the nation. This is very, very important. So it means double the per capita income. It means nation average kante Telangana is having the highest per capita income. This is very well. Whenever the per capita ఇలా ఈ పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ వల్ల ఇండైరెక్ట్గా ఏం ఇండికేషన్ చేస్తుందంటే గవర్నమెంట్ ఈజ్ వర్కింగ్ వెరీ వెల్. గవర్నమెంట్ ఈజ్ ప్రొవైడింగ్ ద మోర్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్. ద గవర్నమెంట్ ఈజ్ డూయింగ్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ సిటిజన్ క్యాన్ హ్యావ్ అ బేసిక్ ఇన్కమ్ లెవెల్ అట్ ఇండివిజువల్ లెవెల్. ఇట్ ఈస్ నాట్ అట్ అ హౌస్ హోల్డ్ లెవెల్, ఇట్ ఈస్ అట్ ఇండివిజువల్ లెవెల్. సో దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ లాస్ట్ 5 years, లాస్ట్ డికేడల్ పర్ఫార్మెన్సెస్, ద తెలంగాణ సూపర్బ్లీ డూయింగ్. ఎవ్రీ ఇయర్ ప్రతి సంవత్సరం ఒక 50,000 ఒక సగటు ప్రతి ఒక్క పౌరుడు మన తెలంగాణలో 50,000 ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాడు. సో ఇఫ్ యూ కంపేర్ టు ద నేషనల్గా ఆలోచించుకుంటే 20,000. డొమెస్టిక్గా మన స్టేట్ పరంగా చూసుకుంటే 50%, 50,000. సో ఇట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ గ్రోత్, వెరీ వెరీ గుడ్ గ్రోత్. సో ఇన్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్ దే విల్ ఆస్క్ యూ పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ నేషనల్ యావరేజ్ కంటే తక్కువ ఉందా, ఎక్కువ ఉందా? నేషనల్ యావరేజ్ కంటే చాలా ఎక్కువ ఉంది. Yeah, this is a very 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 great sign. It means our state is a very good state. It shows that our economic system is working very well. I'm not saying everyone is earning this much level. Maximum of the people are earning this much level because tribal people from the cities away, so they will suffer. But maximum inta aithe okala are doing. People in urban areas minimum package level. So already we discussed about the per capita. Yeah, this is exports. How the exports is very important. How the exports performances. See, exports లలో always ఇండస్ట్రియల్ ఐటమ్సే ఉండదు, అగ్రికల్చర్ థింగ్స్ కూడా ఉంటుంది. ఎక్స్పోర్ట్స్ ఈజ్ లైక్ ఎ ఓవరాల్. ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇంపోర్ట్స్, సిఏడి కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిషియెంట్లో ఎక్స్పోర్ట్స్ మైనస్ ఇంపోర్ట్స్. మన కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిషియెంట్ ప్లస్లో ఉందంటే మన ఎక్స్పోర్ట్స్ ఎక్కువగా ఉన్నట్టు, కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిషియెంట్ మైనస్ ఉందంటే మన ఇంపోర్ట్స్ ఎక్కువ ఉన్నట్టు. మన ఎక్స్పోర్ట్స్ బెటర్గా ఉంటే ఎక్కువ రెవెన్యూస్ వచ్చేసేసి బెటర్మెంట్ ఆఫ్ పాలసీస్ గురించి తెలుసుకోవచ్చు. సో లెట్ us discuss export merchandise and services. So let us look at the performances of the last 10 years, how it is performing. So it is performing very well. If you look it as a growth rate లో మనం చూసుకుంటే ఇవన్నీ ఆలోచించకుండా 13.5 నుంచి, సో అండ్ దెన్ కొంచెం గ్రోత్ తగ్గింది అండ్ దెన్ దిస్ గ్రోత్ ఈస్ డన్. అండ్ ఇక్కడ ఎందుకు మనకి 13.5 నుంచి గ్రోత్ ట్రాజెక్టరీ ఆగిపోయిందంటే యాజ్ యూ నో కరోనా రావడం వల్ల ఏమైపోయిందంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ బ్యాంక్ పాలసీస్ కూడా అకామిడేటివ్ చేసేసి ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు తగ్గించింది. ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు ఎక్కువ, టైట్ పాలసీ, లో పాలసీ, మెజారిటీ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ కరోనా వల్ల ఎఫెక్ట్ కోలుకోలేకపోయారు. అందుకోసమని స్టేట్ గవర్నమెంట్ కూడా టైంలో ఏం చేయలేదు, ఎందుకంటే అది ఇట్స్ అ గాడ్స్ యాక్ట్. సో నెక్స్ట్ మళ్ళీ 2001 కరోనా అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ మన ఎక్స్పోర్ట్స్ పుంజుకున్నాయి. సో దిస్ ఈజ్ వెరీ గుడ్. సో ఐటీ సర్వీసెస్ ఈజ్ అ డామినేటింగ్ మన దాంట్లలో, ఎక్స్పోర్టింగ్ దాంట్లలో. సో మర్చండైజ్ ఎక్స్పోర్ట్ పర్ఫార్మెన్సెస్, సో మన ఎక్స్పోర్ట్ పర్ఫార్మెన్సెస్ ఆర్ వెరీ గుడ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ మచ్, ఈవెన్ 1% ఉన్నా కూడా, గ్రోత్ రేట్ ఉన్నా కూడా ఒక్క 1% ఆఫ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ పెరిగిందంటే మనకి 0.25% ఆఫ్ జీడిపికి అవుతుంటుంది. యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇండైరెక్ట్లీ ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఆల్మోస్ట్ 1,000 to 2,000 jobs directly or indirectly. This is how the impact of the exports. So let's have a budget at a glance.
హౌ ద బడ్జెట్ ఈస్ షేరింగ్, మన బడ్జెట్ ఎలా ఉంది. సో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ట్యాక్సెస్ రేట్స్ ఎలా ఉంది లాస్ట్ ఇయర్. షేర్ ఇన్ ఏ సెంట్రల్ ట్యాక్స్ లెవెల్, ఇట్ ఈస్ వెరీ గుడ్. వీఆర్ గివింగ్ ద ఎనఫ్ ట్యాక్సెస్ ఫర్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. ట్యాక్స్ దాంట్లో ట్యాక్స్ అండ్ నాన్ ట్యాక్స్ ఉంటుంది. సో మన దాంట్లో ట్యాక్సెస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. నాన్ ట్యాక్సెస్లలో లైక్ పర్ఫార్మెన్సెస్ ఓరియంటెడ్ ట్యాక్సెస్, దాంట్లో డైరెక్ట్లీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, కార్పొరేట్ ట్యాక్స్. సో దిస్ ఈస్ వెరీ వెల్. సో క్యాపిటల్ రిసిప్ట్స్లో మనం ఎక్కడి నుంచి మనం బెటర్గా తీసుకుంటున్నాం. సో వీఆర్ మేకింగ్ అ ఫ్లోటింగ్ డివైజెస్ అస్సలకి లేదు. ఓపెన్ మార్కెట్ లోన్స్ ఆర్ వెరీ హై అండ్ అదర్ లోన్స్ దే విల్ డైరెక్ట్లీ ఆస్క్ యూ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ టేకింగ్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద లోన్స్ ఫ్రమ్, దే ఆర్ టేకింగ్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద లోన్స్ ఫ్రమ్ ద ఓపెన్ మార్కెట్ లోన్స్. సో దిస్ ఈస్ ఆల్ ద మేజర్ థింగ్ వేర్ వీఆర్ గెటింగ్. సో బడ్జెట్ బారోవింగ్ ఈజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ బడ్జెట్స్. ఇట్ ఈస్ నాట్ అవుట్ ఆఫ్ ద బడ్జెట్. ఇఫ్ ద ఒక గవర్నమెంట్ రన్ అవ్వాలంటే దానికి ఒక మనీ అవ్వాలి. ఇప్పుడు తెలంగాణ బీయింగ్ 10 years ఓల్డ్ చైల్డ్ ప్రజెంట్లీ, ఆ థింగ్కి అవ్వాలి అంటే ప్రతి ఒక్క మనీ చేసిన రెవెన్యూస్ సరిపోవు. ఎందుకంటే ఎడ్యుకేషన్ చూసుకోవాలి, హెల్త్ చూసుకోవాలి, కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ రోడ్స్ చూసుకోవాలి, ఓల్డ్ ఏజ్ స్కీమ్స్ చూసుకోవాలి. కాకపోతే మనీ సరిపోవు. సో ఆ మనీ సరిపోకపోతే మనం ఏం చేయాలి, మార్కెట్ బారోయింగ్స్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి తీసుకోవడం అవ్వచ్చు, ఐ మీన్ బాండ్స్ నుంచి పరంగా. దెర్ ఆర్ మెనీ వేస్ దట్ యూ కెన్ టేక్ ఏ మనీ. సో అమాంగ్ దట్ దాంట్లో ఓపెన్ మార్కెట్ స్కీమ్ కూడా ఇంకొకటి ఉంటుంది. యా, రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. ఇన్ ద రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ వేర్ వీఆర్ డూయింగ్ అవర్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. సో వెన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఎ గుడ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్, మన దాంట్లో రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ఎక్కువ ఉంది. ఎస్, కంపేర్ టు ద క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ వీఆర్ హై ఇన్ ద రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎక్కువ ఉంది, రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ తక్కువ ఉందంటే మనది డెవలప్డ్ స్టేట్. Now we are in a developing state. How you can say, sir, it is a developing or undeveloping? Our capital revenue should be high. Yeah, capital expenditure should be high. It means మనకు వచ్చిన రెవెన్యూస్, మ్యాక్సిమం ఆఫ్ రెవెన్యూస్ మనం కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీద పెడుతున్నట్టు. రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ఉంటుందంటే ఎడ్యుకేషన్ మీద, స్కీమ్స్ మీద పెడుతున్నట్టు. అంటే దట్స్ అ లాంగ్ టర్మ్ బేసిస్. దట్ ఈస్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ గవర్నెన్స్ మేకింగ్. దట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే దట్స్ అ వేర్ యూ విల్ మేక్ అ ఫ్యూచర్ జనరేషన్ రెసిలియంట్ ఫ్రమ్ ద పావర్టీ, ఫ్యూచర్ జనరేషన్ ఫ్రమ్ ద రెసిలియన్స్ ఆఫ్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్. సో దిస్ ఈస్ నో. బట్ యాజ్ కంపేర్ టు దట్ అవర్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఈస్ వెరీ లో అండ్ ద రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ఈస్ వెరీ హై. So this is of the overall budget of that. Physical deficit is very very important parameter that will define the health of our finances. Physical deficit ఏంటిదంటే మనకు వచ్చిన రెవెన్యూస్ తోటి మనం ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నాం. ఇఫ్ గ్యాప్ ఎక్కువగా ఉంది అంటే, ఇఫ్ గ్యాప్ తక్కువ ఉంది, ఇఫ్ గ్యాప్ ఎక్కువ ఉంది, ఇఫ్ ద గ్యాప్ ఈజ్ వెరీ లెస్, if the physical deficit is very high, percentage of physical deficit is very high, it means the state government is spending too heavy. If the percentage is physical deficit is very less, the state is spending is more upon the capital expenditure. So that's how the physical deficit is very important. As we already know, 14th finance commissions aina kuda as a physical responsibility budget act central government of India pass chesi financial disciplines ravalante physical deficit అనేది very important parameter ఉంటుంది మనకి అక్కడ. Yeah, already we discussed these factors. Yeah. Yes, annual rainfalls. Why the rainfall is important? Yes, rainfalls is very very important because out of 33 districts in Telangana, 28 to 30 districts depends upon the rainfall, because majority of the districts in our Telangana dependent upon the rainfall because it's a primary resources is agriculture. So that's how the rainfall is very important factor. So we have 3 rainfalls. How many rainfalls? Southwest rainfall, northeast rainfall, winter period and hot period. Among all, we receive the maximum rainfall from the southwest monsoon. I will tell you one point. మనకు జూన్ వర్షాలు, జూలై వర్షాలు, ఆగస్టు వర్షాలు సరిగ్గా రాకపోయిందంటే మనకు ఖరీఫ్ సీజన్ పోయినట్టే. Very important. Rabi rains is also very important, but as compared to all the monsoons, southwest monsoons is very important. Overall దాంట్లలో southwest monsoons is very important. Yeah. Yeah, groundwater level. Yes, groundwater level is very very important. Yeah, groundwater level is also very very important because groundwater level is very important because in a cities majority of, because cities ki nadulu undavu.
So kabatti maximum of the time they're depending for the groundwater level. In agriculture fields also groundwater level is very important during the dry period. I mean when there is a no rains, as well as mana groundwater ni kuda kaapadukodam kuda ante important. Extraction of the groundwater level is not at all a good factor. Andukosame central government of India Atal Bhujal Yojana అని చెప్పి పాస్ చేసింది. It means you need to have a better practicing and a well water management for the protection of the groundwater. So let us discuss average depth of the water levels. So it is very alarming because our average depth of the water level is reducing. It is like a 10.108, 13.109, 10.94. It is very alarming. It means our groundwater levels is getting receding. Yeah. This is very important. This is very important point to be noted. In the agriculture field, so Kharif season ni Vanakalam antaru. Yasangi is for a Rabi season. So among all the crops we grows, what is a major thing is a paddy, and second thing wheat, second thing వచ్చి maize, and third వచ్చేసి johar, and these are all the major staple food of our Telangana. First is paddy, maize and johar. So if you look at performances from the last 3 years, our food production టోటల్ ఆఫ్ దిస్. అండ్ నెక్స్ట్ పల్సెస్లో మనం ఎక్కువ దేన్ని పండిస్తామంటే రెడ్ గ్రామ్ని పండిస్తాం. అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ విల్ గో ఫర్ ద అదర్ పల్సెస్. అండ్ వన్ మోర్, పల్సెస్ ఈజ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ద food security purpose. Pulses is a very important in terms of nutritional security. Why it is very important, I will tell you. Because achieving the calorific security is not a factor. Achieving the nutritional security is the ultimate goal, because when the citizens are properly nourished, it is indirectly reduce the hospital bill expenditure. Yeah. Oil seeds, yes, oil seeds is very important. And oil seeds are very important because majority oil seeds is very important because oil is one of the staple food, very important. And in terms of agricultural factor overall, if we compare to India level, we dependent upon oil imports. We import oil, as well as majority of the pulses also we import. It means indirectly the government of Telangana has to put lot of emphasis upon the development of oil seeds production in our state, so that it can reduce the import from the other states, from the government of India as well. In our the oil seeds production, we depended majorly upon the groundnut. That is the first point. Then after it is a soya bean. So these are all the very important. That is more depend, as you know, agriculture is depending upon the local agroclimatic situations, climatic zones. Yeah. Yes, land holding is very important. Land holding. How the land holding is in Telangana? Land holding is very crucial factor. Why it is a crucial factor, I will tell you. See, if you look at the marginal land holding small, you will classify the land holding as a three type: micro, marginal, medium, and major. Majority of our Telangana populations are micro and minor. It means majority of our landholders are below 2 acres of land or 3 acres of the land. 70 percentage, if you look at the statistical number, if you compare both of it, if you make a roughly 80 to 90 percentage of our the land holding in Telangana is in the small holders. It means small holders ki have two advantages. Majority of our small landholders are in a poverty level. They're dependent upon the rain. They don't have other facilities. They don't have anything. Majority of our small and landholders are the poor people only. So this is very alarming thing. So government of India, as well as in conjugate with the government of Telangana, they are making a many schemes for the betterment of the small marginal small, so, such as in Telangana Raitu Bandhu, Kisan Samriddhi Yojana. If you look at a central level government, so they are making many other schemes such as farmers production counts, farmers production
అసోసియేషన్, ఇట్ మీన్స్ ద గ్రూప్ ఆఫ్ ఫార్మర్స్ టుగెదర్ దే క్యాన్ ఫార్మ్, ఒక గ్రూప్ ఫామ్ అయ్యి వాళ్ళు డిమాండ్స్ని అడగవచ్చు. ఇట్ మే బి ఎక్స్పోర్టింగ్, ఇంపోర్టింగ్, ఆర్ మెనీ ఫ్యాక్టర్స్ ఇట్ మే బి. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ అబౌట్ ద ల్యాండ్ హోల్డింగ్ థింగ్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది. ఇన్ తెలంగాణ మెజారిటీ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ హోల్డింగ్స్ వచ్చేసి ఎవరికి ఉందంటే మైక్రో అండ్ మార్జినల్. అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, సోషల్ గ్రూప్స్లలో హూ ఆర్ హ్యావింగ్ దట్ మేజర్ అదర్ ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకి ఎక్కువ ల్యాండ్స్ లేవు, అదర్ గ్రూప్స్ అంటే ఓబీసీ వీళ్ళకి వస్తుంటుంది. సో ఆపరేటెడ్ ఏరియాలో చూసినా కూడా షెడ్యూల్ కాస్ట్ వాళ్ళకి అస్సలకి ల్యాండే లేదు మెజారిటీగా. మేజర్ ఇరిగేషన్ కంప్లీటెడ్. సి, సో ఇరిగేషన్స్లో కంపేర్ చేసుకుంటే కంప్లీటెడ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఎన్ని 9, ఆన్ గోయింగ్ 24 ఉంది. న్యూ ఆయాకట్ ఇరిగేషన్ పొటెన్షియల్, సో న్యూ ఇంత పొటెన్షియల్ ఉంది, ఇంత స్టెబిలైజేషన్ చేసి స్టిల్ మోర్ ఎఫర్ట్స్ హ్యాస్ టు బి డన్. నంబర్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్, సో స్టెబిలైజ్డ్ ఈజ్ 0 కంప్లీటెడ్ ప్రాజెక్ట్. సో ఆన్ గోయింగ్ ప్రాజెక్ట్స్, సో న్యూ ఎకర్స్ ఏరియా, ఇట్ మీన్స్ మోర్ ఎఫర్ట్స్ హ్యాస్ టు బి డన్ ఇన్ ద బెటర్మెంట్. అగైన్ యూసేజ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి, కాకపోతే టెక్నికల్గా నాన్ టెక్నికల్గా చాలా ఎఫెక్ట్స్ అయిపోయి దాని రెడ్యూషన్ ఉంది. మైనర్ ఇరిగేషన్స్ ఇస్ పర్ఫార్మింగ్ ఇస్ బెటర్ యాజ్ కంపేర్ టు దట్. లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్స్, టోటల్ ఏరియా బై ద లీగల్ స్టేటస్, దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫారెస్ట్ ఇండియా తెలంగాణలో టోటల్ ఫారెస్ట్ ఏరియా ఎంత ఉంది? 27.66 స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్. అమాంగ్ దాంట్లో రిజర్వ్డ్ ఏరియా ఎక్కువ ఉంది, ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియా ఎక్కువ ఉంది, అన్క్లాసిఫైడ్ ఎక్కువ ఉంది. ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియా ఉండడం రీజన్ ఏంటిదంటే అక్కడ పులులు, ఒక వెరీ ఇంపార్టెంట్ యానిమల్స్ ఉండడం దాన్నే ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియా అంటాడు. ఆ ఏరియాని దాంట్లో ఎలాంటి పని చేయాలన్నా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లేదా స్టేట్ గవర్నమెంట్ లేకపోతే అక్కడున్న వార్డెన్ పర్మిషన్ తీసుకోవాలి, లేకుంటే అక్కడ ఎలాంటి పనులు జరపనివ్వరు. సో reserved forest is having betterment and then we are having a protected area. So functioning of a sanctuaries and product, wildlife sanctuaries ఎన్ని ఉన్నాయి తెలంగాణలో? 7 ఉన్నాయి. టైగర్ రిజర్వర్స్ 2, నేషనల్ పార్క్స్ 3, జియోలాజికల్ పార్క్స్ 2, డియర్ పార్క్స్ 3. డియర్ పార్క్స్ దాంట్లో హైదరాబాద్లోనే 2 ఉన్నాయి. యా, మేజర్ సిటీస్, ఎస్, సిటీస్లో గ్రీన్ కవర్ ఎలా ఉంది? సి, దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సి, ఫారెస్ట్రెస్ లైస్ ఇన్ విలేజెస్, బట్ the foresters in a urban area is very beneficial, because whether it is urban area అవ్వచ్చు, రూరల్ ఏరియా అవ్వచ్చు, మేజర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఈజ్ అ లైఫ్ లైన్ ఈజ్ అ ఫారెస్ట్ గ్రోత్. ఆర్ అర్బన్ ఫారెస్టర్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మనం లాస్ట్ 2 years బ్యాక్ అరే ఫారెస్ట్ గురించి పెద్ద నినాదం చూసాం మహారాష్ట్రలో. దానివల్ల గవర్నమెంట్ మీద ఎఫెక్ట్ అయింది. ద గవర్నమెంటే చేంజ్ అయింది. అంటే ప్రజలు ఎంత సెన్సిటివ్ ఉన్నారు ఫారెస్ట్, అర్బన్ ఫారెస్టర్స్ పర్టికులర్లీ. సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ డెసిడల్ గ్రోత్ ఎలా ఉంది, సో హైదరాబాద్, బెంగళూరు, చెన్నై దాంట్లో కంపేర్ చేసుకుంటే తెలంగాణ గ్రోత్ ఎలా ఉంది? టోటల్ ఫారెస్ట్ ఏరియా యాజ్ పర్ ఇట్, దిస్ ఈస్ వెరీ గుడ్. మన జియోగ్రఫీ పరంగా నేషనల్ యావరేజ్తో కంపేర్ చేసుకుంటే టోటల్ ఫారెస్ట్ గ్రోత్ చాలా బెటర్గా ఉంది. సో ఇట్ మీన్స్ ద తెలంగాణ దాంట్లో we are giving major emphasis upon the forest growth in, urban forests in Hyderabad. See, we are Nandanavanam undi, urban Mahavir Deer Park undi. So we are having a central Hyderabad Central Park దగ్గర ఉంది. సో తెలంగాణ దాంట్లో హైదరాబాద్లో having enough oxygen resource. So this is the evidence, the data is saying that. Yeah. Increases of the forest cover area. See, whenever the forest cover area is increasing in Telangana, it means our ground level water will be increases. It means our pollution levels is reducing. It means the majority of when there is a increasing of a farmers, it means different pollen things. Oka butterfly nunchi avvochu, migratory birds vastadi. It means nature ki ecologically. Presently we are in a model of development of not only the regular development, we are in a circular economy. వీఆర్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ రీయూజబుల్, రీసైకిల్ దాంట్లో ఉన్నాం. ఇంకా మన సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్, కీపింగ్ ద నేచర్ యాజ్ అ ప్రయారిటీ, ఎకలాజీ యాజ్ ఎకనామీ. These are 2 factors, ecology and economy. These are the 2 important factors. So among that, how the forest cover performances is happening from the 2005, from the 2015 to so far, the Telangana is doing very well from the 2.25 to 0.27. Of course, it is the forest cover is increasing. If you look at if you look at a percentage of in square number, it is performing very well. So this is very very appreciable things.
So veterinary extension. See, veterinary extension is very important. How we are treating the animals and all. So this is okay. Not that much important. Yeah, livestock census. This is very 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 important. Yes, I already told you. Agriculture ఎంత ఇంపార్టెంటో లైఫ్ స్టాక్స్ కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే లైఫ్ స్టాక్స్ వల్ల 3 అడ్వాంటేజెస్ ఉంటుంది. ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీ ఈజ్ అ బూమింగ్ ఇన్ అగ్రికల్చర్. దానివల్ల ఫార్మర్స్కి డబుల్ ఇన్కమ్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో లైఫ్ స్టాక్ సెన్సెస్ అనేది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కీలకంగా తీసుకొని స్టేట్ గవర్నమెంట్ని కూడా ఎంఫసైజ్ చేస్తుంది లైఫ్ స్టాక్ వల్ల. లైఫ్ స్టాక్స్ వల్ల ల్యాండ్ మీద ప్రెషర్ తగ్గుతుంది, ఫార్మర్కి ఎక్కువ ఇన్కమ్ వస్తుంది, పాలను అమ్ముకోవచ్చు, తోలును అమ్ముకోవచ్చు, మీట్ని అమ్ముకోవచ్చు. దెర్ ఆర్ మెనీ థింగ్స్ దట్ యూ కెన్ డూ విత్ అ లైఫ్ స్టాక్. సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద లైఫ్ స్టాక్, తెలంగాణ విచ్ ఈస్ పర్ఫార్మింగ్ వెరీ వెల్. మనం షీప్లో నంబర్ 1, తెలంగాణ ఈజ్ నంబర్ 1 ఇన్ అ షీప్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో మ్యాక్సిమం దాంట్లలో మనం టాప్ 20లోనే ఉన్నాం టోటల్ లైఫ్ ప్రొడక్షన్. సో దిస్ ఈజ్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సో దీంట్లలో ఆల్రెడీ మీకు చెప్పా, ఎగ్స్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఇన్కమ్ ఫ్యాక్టర్, మీట్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఇన్కమ్ ఫ్యాక్టర్, మిల్క్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్. అమాంగ్ ఆల్ ద ఫ్యాక్టర్స్ మనకి మ్యాక్సిమం ఇన్కమ్ వచ్చే దేని నుంచి? Egg is also called a silver revolution. Meat is also called a pink revolution. Water. So pink revolution ki silver revolution ki very important sector ante livestock. Livestock valla very directly indirectly also it will gives lot of employment opportunity also. It will like processing industry lo chala advantages వచ్చే ఛాన్సెస్ మనకి ఉంటుంది. యా, వాటర్ బాడీస్. సో ఫిష్ ప్రొడక్షన్ ఎలా ఉంది? వాటర్ బాడీస్, ఎకర్స్ అండ్ ఫిషరీ యాజ్ ఇంకా తెలంగాణ హ్యాస్ టు, బికాస్ వీఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ అ కోస్టల్ ఏరియా, అవన్నీ లేకపోవడం వల్ల బికాస్ ఆఫ్ జియోలాజికల్ కాన్స్ట్రైంట్స్ మోర్ ఇన్లాండ్ ఫిషింగ్ మీద మనం ఎంఫసైజ్ చేయాలి. ఈ డేటా మీరు మొత్తం చూసిన తర్వాత అవర్ గ్రోత్ రేట్ ఈస్ నాట్ దట్ మచ్ హై యాజ్ కంపేర్ టు ద అదర్ స్టేట్స్. సో స్టిల్ మోర్ ఫోకస్ హ్యాస్ టు బి డన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ fin. I already told you, sir, inland fish landing is the only way that Telangana can increase the marine బ్లూ ఎకనామీ. సో ఇన్లాండ్ ఫిషింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే మనకు కోస్టల్ లేదు. యా, సో దట్స్ హౌ. Production of minerals. Yeah, this is very 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 important. See, why the minerals is very important? Minerals is a lifeline for the industries. Minerals is a lifeline for the electronic industry. What are the minerals in our Telangana? Why it is more important? What are the benefits? So which minerals is dominating? What we are exporting? So let us look at the census here. So మేజర్ ఫ్యూయల్ మినరల్ మనకేముంది? మేజర్ మినరల్స్ని క్లాసిఫై చేసింది ఏంటిది? కోల్, లైమ్ స్టోన్, స్టాయింగ్ శాండ్ అండ్ మ్యాంగనీస్ అండ్ ఓర్. వి ఆల్రెడీ నో కోల్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? సింగరేణి కొలరీస్. సో లైమ్ స్టోన్, దీస్ ఆర్ ఆల్ ద మేజర్ మినరల్స్ ఆఫ్ అవర్ స్టేట్. వాట్ ఆర్ ద మైనర్ మినరల్స్? సో మేజర్ మినరల్స్లో కూడా బాగానే ఉత్పత్తి అవుతుంది ఎవ్రీ ఇయర్. సో మైనర్ మినరల్స్ ఏంటి? లాటరైట్, క్వార్ట్జ్, ఫెల్డాస్పర్, డోలోమైట్, వైట్ క్లే, షైల్ అండ్ బెరైట్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో పర్ఫార్మింగ్ వెరీ వెల్. సో అదర్ మినరల్స్ వచ్చేసి రోడ్ మెటల్, గ్రావెల్, కలర్ అండ్ బ్లాక్. సో ఇట్ మీన్స్ మనం మేజర్గా మైనర్ మెటీరియల్లో 2 ways క్లాసిఫై. ఒకటి ఫ్యూయల్, బికాస్ కోల్ ఈజ్ అ ఫ్యూయల్, అండ్ దెన్ అదర్ మినరల్ లైమ్ స్టోన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద మెనీ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ స్టోయింగ్ శాండ్, మ్యాంగనీస్ అండ్ ఐరన్ ఓర్. ఒక ఇండస్ట్రీ ప్రాపర్గా ఉత్పత్తి అవ్వాలంటే ప్రాపర్ మినరల్స్ ఉండాలి. సో దిస్ ఈజ్ హౌ అవర్ ప్రొడక్షన్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్. సో మేజర్ మినరల్స్ రెవెన్యూస్ ఎలా ఉంది? ఇయర్ బై ఇయర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సో గ్రేట్, ఇట్ ఈస్ లైక్ అ ఫ్లక్చువేటింగ్. సో లుక్ ఎట్ 16,000 ఒక సైడ్, 12,000. ఇక్కడ ఎందుకు తగ్గిందంటే కరోనా వల్ల కొంచెం బిజినెస్ ఎఫెక్ట్ అయింది. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ అవర్ గ్రోత్ ఈజ్ వెరీ లెస్. మనం మినరల్ సెక్టర్లో అంత మైనింగ్ దాంట్లో వీఆర్ నాట్ గ్రోత్. గవర్నమెంట్ ఈజ్ స్పెండింగ్ టూ మచ్ బట్ రావట్లే. ఎందుకో రీజన్స్ ఇట్ ఈస్ వీ విల్ డిస్కస్ later. So our growth is not so great as compared to the minerals production. Coal making is also very disappointing. It is like a fluctuating again. See, annual survey of industries, this is very very important. So total 24 sectors ఉంటుంది. అంటే టోటల్ వేజెస్ టు మెయిన్లీ ఫిజికల్ వర్కింగ్ కెపాసిటీ ఎట్లా, పెన్షన్స్ ఎలా ఇస్తున్నారు అని చెప్పి మీరు ఒక గ్లాన్స్ చేసుకోండి వెన్ యూఆర్ స్టడింగ్ యాన్యువల్ సర్వే దాంట్లో. T-pass, this is very very important. T-I-pass, this is very important. T-I-pass is like a మనం గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాలో ప్రజెంట్లీ వీఆర్ ఇన్ ద డిజిటలైజ్డ్ గవర్నమెంట్. డిజిటలైజ్డ్ గవర్నమెంట్లలో ఒక కంపెనీ మన స్టేట్లో ఎలా దే ఆర్ గెటింగ్ ద ఈజీ అసెస్, హౌ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మేకింగ్ ద
state government of Telangana is making the very easy access for the development of the investors, development of the new industry. IPAS is that initiative. Ever since the IPAS came into effect, the employment generation is very high, investments are increasing. So investments are very high. So this is how the IPAS is like approval rate. So presently it is completely based upon the e-governance and single window program. Yeah. T pride. So Telangana pride dantlo kuda. Yeah. I already told you one investment will create a employment, and that employment capital creation, and then capital creation to taxes, and the taxes to the welfare of the government and the welfare of the people. See, in the industries law, major industries, minor industries, or medium sector industries. Among all, medium sector industries and the minor industries are very important, from where 80 percentage of GDP in the manufacturing sectors will come. So Telangana is performing very well. We are having a micro units are very high, small units. So Telangana is dominating in a micro. I already told you. In overall, if India, if you look at overall India picture also, micro is industries is very important. So micro industries వల్ల ఏమవుతుందంటే గవర్నమెంట్ మీద ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ క్రియేషన్ తక్కువ అయిపోయి యూ క్యాన్ క్రియేట్ అ employment. By keeping you as a company, you become an employer. You can employ the people. So that's how the advantages of the startup culture. Aggregate deposit and bank credit is very important. So maximum public sector nunche manaki we are taking maximum of the loans, maximum of the credit from the public sector bank. That is very good that is very good things. So it shows the total deposits ఎంత ఉంది. Deposits వల్ల ఏమవుతుందంటే ఒక బ్యాంక్కి బఫర్ అమౌంట్ వచ్చేసి దే క్యాన్ గివ్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్. సో మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ taking a credits from the public sector banks only. This is very important. India is one of the well banking sector all over the world. See, power capacity in Telangana. So where we get a maximum power in from Telangana? Thermal will get a maximum amount of power from the thermal, and then hydel, and then renewable. So how it is growing? So from the decadal growth, it somewhat is reducing. Why? Because majority of you are getting from a thermal, it's mainly depending upon a coal. Sometimes we are importing. So thermal more contracted capacity in a power sector has to perform very well. ఇంకా కూడా మనం బెటర్గా చేయాలి. ఇంకా సోలార్ దాంట్లో కూడా బెటర్మెంట్ చేయాలి. బికాస్ తెలంగాణ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఎ వెరీ గుడ్ అవెన్యూస్, బికాస్ we receive the good amount of insolation. We need to tap more amount of the solar radiation, so that we can generate the renewable source of energy. So that's how very important, because renewable source of energy has to put a central point, because the carbon presently we are a carbonless government. A carbonless economy అవ్వాలంటే renewable resource ని బాగా ఎంఫసిస్ చేయాలి. It shows still తెలంగాణ it is majorly depending upon a thermal, ఇంకా మనకి సోలార్ దాంట్లో లేదు. Next project, consumption. So maximum consumption we go for the domestic and then irrigation. So these are all the two fields that will go the maximum irrigation. Electricity majorly will goes for the consumption, domestic supply, and then next is irrigation and agriculture. This is very important points you need to be noted. High tension wires major ga supply denkundi. High tension industries require the quality of power. See, flagship schemes. This is very important. See, power is a very essential commodity. Power is a very essential commodity as per the Article 21, right to live with dignity. Manaki power presently, because dignity, right to live does not make sense without having anything. So you need to have a power, anything. Government of India బాధ్యత, Government of Telangana బాధ్యత, ప్రతి ఒక్క citizen కి they need to get the minimum amount of certain amount of energy. Without energy there is no productivity. So how the maximum welfare schemes for the agriculture ఎలా అవుతుంది? అగ్రికల్చర్ ఫీల్డ్లోనే మ్యాక్సిమం స్కీమ్స్. నెక్స్ట్ ఎస్సీ పవర్ కన్జ్యూమర్స్, ఎస్టీ పవర్ కన్జ్యూమర్స్, నాహి బ్రాహ్మణి, ఎయిర్ కటింగ్, డూబీస్. సో ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ ద
power also. This data shows that government of India making an very proper efforts to reach electricity to the everyone. So among that one is agriculture is a priority for them in our Telangana. See, yeah, now medical services. See, in our Telangana, availability of the bed, medical, I already told you, health indicator is very important. So, total medical facilities, we are having district hospitals 22. Out of 33 districts, we are having a district hospital. It means more district hospitals has to improve. Teaching hospitals 17. So area hospitals is 40. Still more efforts has to be done. General and specialty hospital 20. Community health centers. See, this is very community health center, primary health center, very important. See, this is a primary health sector. This is a district level, and this is a tertiary service. Primary healthcare centers and the urban healthcare centers, community healthcare centers, a lifeline of our health sector. So if it is comparing rural, we are having a every basi dawkana antaru. So Telangana is having a 636 primary healthcare sector, sub centers unnai, wellness and 2250 of health and wellness center. This initiative have came after corona. More efforts, more emphasis has to be done to increase the district hospital. So far we are having majorly upon this one. Basti Dawakanas is like 425 beds available and doctors working. Still more efforts has to be done. This is how, these are the 13 parameters that will judge the health infrastructure of our state. So yeah, Ayushman medical services, so medical facilities, special newborn unit, mother child unit will be there. So completely health indicators. So this is very crude birth rate, crude death rate, infant mortality, total fertility rate. So this is the India average, this is the state average. India average lo crude birth rate ఎంత ఉంది 19.5. తెలంగాణలో బర్త్ రేట్ కొంచెం తక్కువ ఉంది. సో బికాస్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ లెవెల్, బికాస్ ఆఫ్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద అర్బన్ పాపులేషన్ ప్రిఫరింగ్ ఎ సింగిల్ చైల్డ్, దట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్. క్రూడ్ డెత్ రేట్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్గా ఉంది. సో ఇట్ మీన్స్ మోర్ ఎఫర్ట్స్ హ్యాస్ టు బి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ హ్యాస్ టు డన్ టు రెడ్యూస్ ఇట్. ఇన్ఫాంట్ mortality still it is okay, it is fine, but more things has to be done. Natural growth is good. Total fertility is very less. Fertility rate into the reproductive rate, it is very less. General fertility and cross production, gross reproduction is also very less. Mean age of fertility is like 27. అంటే ఇట్ మీన్స్ ఒక మేజర్గా తెలంగాణలో 27 ఇయర్స్ వచ్చేటప్పటికి ఒక బాబు ఒక పాప ఉంటారు. నియోనాటల్ మోర్టాలిటీ, అండర్ 5 మోర్టాలిటీ నేషనల్ యావరేజ్ కంటే చాలా తక్కువ ఉంది. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అబ్జర్వింగ్ అవర్ నేషనల్ యావరేజ్, ప్రతి ఒక్క యావరేజ్లలో తెలంగాణ పర్ఫార్మింగ్ వెరీ వెల్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఫ్యూ ఇండికేటర్స్, తెలంగాణ హెల్త్ ఇండికేటర్స్ ఈస్ వెరీ స్ట్రాంగ్. సో దిస్ ఆర్ ఆల్ ద 12 ఇంపార్టెంట్. సి లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ అట్ బర్త్ అంటే తెలంగాణలో సగటుగా ఫీమేల్ 73 ఇయర్స్ బతికితే మేల్ పర్సన్ 70 ఏళ్ళు బతుకుతారు. సో దిట్స్ హౌ అవర్ గ్రాస్ గ్రోత్ రేట్. సో టోటల్ 12 ఇండికేటర్స్. యా, చైల్డ్ వ్యాక్సినేషన్ రేట్లో ఆల్ బేసిక్, పోలియో, మిజైల్స్, హెపటైటిస్ అన్ని. రీసెంట్గా పోలియో దాంట్లో న్యూ వ్యాక్సినేషన్ కూడా చేసినారనమాట. ఫీడింగ్ క్యాపబిలిటీ, న్యూట్రిషనల్ స్టేటస్. సో యా, హెల్త్ దాంట్లో తెలంగాణ ఈజ్ పర్ఫార్మింగ్ వెరీ వెల్ ఇన్ ఆల్ ద హెల్త్ ఇండికేటర్స్. సో ఇన్ ఫ్యామిలీ సర్వే దాంట్లో చూసిన దాంట్లో పరంగా ఆలోచిస్తే మన వ్యాక్సినేషన్ రేట్ ఎక్కువ ఉంది యాజ్ కంపేర్ టు దట్. హెపటైటిస్ దాంట్లో కూడా ఇండికేటర్స్. సో చైల్డ్ అండర్ ఏజ్ ఆఫ్ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ పర్ అవర్ 37% ఇంక్రీజ్డ్. ఎవ్రీథింగ్ వీఆర్ పర్ఫార్మింగ్ వెరీ వెల్. హూ ఆర్ ఓవర్ వెయిట్. సో సమ్ ఆఫ్ ద అడల్ట్స్ దాంట్లో న్యూట్రిషనల్ స్టేటస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ థింగ్ దట్ వీ హ్యావ్ టు worry about it. Anemia is also one of the thing. So that government of India has to make lot of efforts on that. Still majority of the women are with anemia, and lot of people are suffering with a nutritional thing is more important because of majority of the anemia attacks in the ST population, particularly because of they live in at distant locations, lack of employment opportunities. That is also a major reason for them. So let us look at already we have done.
So school indicators, primary schools enrollment is very healthy. Upper primary schools, so this is how primary schools, upper primary schools, and high schools and upper higher education. So let us have a comparative study how the school enrollment will happening. So gross enrollment, in a gross enrollment dantlo, so yeah, boys and girls, so both are equally going, just like a few differences is there. Dropouts level ఎక్కువ ఉందంటే ఎలిమెంటరీ లెవెల్లో dropouts level ఎక్కువ ఉంది బికాస్ ఆఫ్ and higher education because of various other factors. So government of Telangana has to look out the dropout rates. Schedule caste, yeah. Scholarships, so scholarships, మెజారిటీ ఆఫ్ ద స్కాలర్షిప్ ఎవరికి ఎక్కువ వెళ్తుంది? ఎస్సీ వాళ్ళకి ఎక్కువ వెళ్తుంది. నెక్స్ట్ ట్రైబల్ పాపులేషన్, నెక్స్ట్ బీసీ. సో దట్స్ హౌ దే ఆర్ గివింగ్ ద స్కాలర్షిప్ టు ద పీపుల్. సి, this is very very important. Overseas scholarship and Dr. B.R. Ambedkar Vidya, these are various other schemes that government of Telangana is giving the better education for their students. Yeah, this is very important. Performance of the banking linkage scheme. So this is very very important. Self-help group is very important at the rural level. Why? Because self-help group వల్ల వాళ్ళు ఒక పొదుపు సంఘం లాగా ఫామ్ అయ్యి, సో దే డోంట్ డిపెండ్ అపాన్ ద ఎంప్లాయ్మెంట్, దే themselves become an entrepreneur. It may be they establish their own shop, there may be they can make their own food stalls. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే డీసెంట్ లివింగ్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అవుతుంది. సో ఇన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా బ్యాంక్ లింకేజ్ స్కీమ్ దాంట్లలో సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాత్ర వహిస్తుంది, క్రెడిట్ ఇస్తుంది అనమాట. బ్యాంక్తో కంపేర్ చేసి ఇక్కడ పావులా వడ్డీ కింద ఇస్తారనమాట. సో దట్స్ హౌ ది స్కీమ్స్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంగన్వాడీ సెంటర్స్, Anganwadi centers is very important preschool for our children's, particularly people are from the disadvantaged. Government running national status of a children. So yeah, this is a completely national status. Under 5 age and under 5 age వేస్టేజ్ ఎంత ఉండదు. నంబర్ ఆఫ్ ఏజ్డ్ వేస్టేజ్ ఏంటంటే వాళ్ళు వెయిట్ పెరగకపోవడం వాళ్ళ అనుకున్న ఏజ్కి. సో ఈ షంటింగ్ రేట్ కూడా ఎక్కువ ఉంది. సో మోర్ ఎఫర్ట్స్ హ్యాస్ టు బి డన్ టు డిగ్రీస్. మాల్ న్యూట్రిషన్, ఎంతమంది పిల్లలకి మాల్ న్యూట్రిషన్ లెవెల్ రేట్స్ ఎక్కువ ఉంది. సో దిస్ ఈస్ హౌ దే విల్ బి డన్. Yeah. So students, so far we have covered major indicators of our Telangana census. ప్రతి ఒక్క సెన్సస్ ఏం చెప్పిందంటే ఎగ్జామినేషన్ ఆ క్వశ్చన్స్ కూడా ఎలా అడుగుతాను, కరెక్ట్ ఫ్యాక్చువల్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. సెక్స్ రేషియో ఎక్కువ ఉందా తక్కువ ఉందా, మన దగ్గర బ్యాంక్ లింకేజ్ స్కీమ్స్ గురించి, అగ్రికల్చర్ బేస్ మీద. సో షిప్స్ ఈజ్ ద ప్రయారిటీ ఇన్ అవర్ తెలంగాణ అగ్రికల్చర్. డైరెక్ట్ లైక్ ఫ్యాక్చువల్ థింగ్స్ అడుగుతారు. యూ నీడ్ టు గో ఫర్ ద విచ్ ఈస్ పర్ఫార్మింగ్ లాస్ట్ 5 years నుంచి ఎలా పర్ఫార్మెన్సెస్ చేసిందో అదొక్కటి చూసుకుంటే బెటర్. సో ఆన్ దిస్ నోట్, thank you students. I'm going to meet you again soon with a new topic. So all the best for your examination. Do well. Thank you.